আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমি আলিনুর বলছি আলি forexx.com থেকে। তো আমি আজকের আবারও জিবিপি জাপানিজ ইয়েন কারেন্সি পেয়ার অ্যানালিসিসে আপনাদেরকে আপডেট দেওয়ার জন্য চলে আসছি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের আমার আপডেটেড প্রাইস কি। আপডেটেড প্রাইস হচ্ছে আমি পেন্ডিং অর্ডার করেছিলাম এখানে এক্স্যাক্টলি একটু আগে এটা পেন্ডিং অর্ডারটা এক্সিকিউশন হয়েছে 161.124। আপনারা এইখানে অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন 164.197। ওকে, এই পর্যন্ত এখান থেকে এই পর্যন্ত যে প্রাইস লেভেলটা এটা হচ্ছে এই জিবিপি জাপানিজ ইয়েন পেয়ারের আই মিন সেল এন্ট্রি। ওকে, এখানে হচ্ছে আপনার সেল এন্ট্রি রেঞ্জ, আপনারা এখান থেকে এটাকে সেল করতে পারেন এখান থেকে এ পর্যন্ত। আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না যে এক্স্যাক্টলি আপনি আমার এটা এখানে এক্সিকিউশন হয়েছে আপনি এখানেই এক্সিকিউট করবেন, এমনকি এটা আর উপরে যাবে না, এই ধরনের কথা কোনো ট্রেডার বলতে পারবে না। দিস ইজ দিস ইজ আই মিন দিস ইজ unpredictable. Okay, the market is unpredictable. Nobody is able to track predict the market. Okay, this is known by Allah subhanahu wa ta'ala only. Okay, nobody knows where the market will go. Okay, at least I can give you the some a small range that this is the analysis that I assume the market will return from this level. Okay, সো এর পরবর্তীতে আমি আলোচনা করব অ্যাকচুয়ালি যে মার্কেটে আমরা কেন রেঞ্জের মধ্যে থেকে ট্রেড করব, কেন শুধুমাত্র একটা প্রাইস ধরে বলবো না যে আসলে এটাই হচ্ছে আমার সেল এন্ট্রি এবং আমি এখানে যদি এটাকে টেক প্রফিট করি তাহলে স্টপ লস দেই, তাহলে এটা হয়তো আমাকে স্টপ লস ইট মাইট হিট মি বিকজ ইন মাই অ্যানালিসিস সেস দিস ইজ দ্য রিটার্নিং অথবা সেল এন্ট্রি। Okay, this market can go against me by another 200 and about 350 pips, and then the market can crash down like that. Maybe if this is go up to there, and then market will crash down like this, and that will take about 840 pips. So here is my one execution, another execution will be here. Okay, see the price there, you can follow me up, but there's no guarantee. You can follow me up, but no guarantee you follow up the disclaimer. So please take note, take your own risk. Okay, I will be back with you another analysis. Thank you, happy trading up to then, bye bye.